Only if you need your way of life, your civilizations, and your identity. So, that one is there. Ṣé a rí nígbà tí Ọ̀yọ́ Empire bẹ̀rẹ̀ sí ní weaken, tí Gáà fọ́, our fathers never feared. Torí mo fẹ́ focus lórí Ọ̀yọ́. Ṣé a rí mo dẹ̀ fẹ́ bẹ ẹ̀yin tí ẹ̀ bá ṣe Ọ̀yọ́? Mo fi Olódùmarè bẹ̀ yín tẹ́ ẹ jẹ́ Yorùbá, tẹ́yìn náà jẹ́ ọmọ Òtúfẹ̀. Ẹ má ẹ̀ bá wọn join àwọn tí ó mọ Ọ̀yọ́wò and be saying rubbish. Tá a bá ṣẹra wa, ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ṣẹ́jú ẹ̀. Ẹ má join ní àwọn tó máa sọ̀sọ́kùsọ nípa Ọ̀yọ́. Torí many people understand Ọ̀yọ́. Tí ó bá ti sí Ọ̀yọ́, kò sí Yorùbá. And I'm going to go into the details. Sherry, by virtue of coincidence, Ọ̀yọ́ has the biggest reproductive rates nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn náà ń bí twins jù, àwọn náà ń bí bẹ́tà jù, gbogbo Ògbóọ̀rà, gbogbo Òkè Ògùn. Àwọn náà ń bí. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibìkan ló ti wà organized bí gbogbo Òkè Ògùn táwọn òǹkó wà yẹn. So tẹ́ bá ń sọ Kwara, Kwara is an Ọ̀yọ́ territory. Ibẹ̀ gangan l'Ọ̀yọ́ Empire wà. Kwara State is Ọ̀yọ́ Empire. Part of Kogi is Ọ̀yọ́. Ọ̀ṣun 60% ti Ọ̀yọ́ ni population wise. Ọ̀yọ́, of course Ọ̀yọ́. Even Ẹ̀gbá, wọ́n declare independence kúrò lára Ọ̀yọ́ ni. Ọ̀yọ́ nobility, Ẹ̀gbá nobility tí ò bá ní oríkì Ọ̀yọ́ ẹrú ni. Gbogbo Badagry Ọ̀yọ́ ni. Ondo Ọ̀sẹ̀màwé Ọ̀yọ́ ni. So, tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní wo who is Ọ̀yọ́, you go to Ìkẹrẹ́ Èkìtì, Ọ̀yọ́ kúnbẹ̀ bàbá, Mọdákẹ́kẹ́ Ọ̀yọ́. So tí bá tá a bá fẹ́ wo, if you go to gbogbo èmi ní Port Novo, ó ní gbogbo àwọn ọbẹ̀ yẹn Ọ̀yọ́ kúnbẹ̀ bàbá, their Ọ̀yọ́ ancestry. You go to gbogbo Ìgbòmínà, pátápátá Ìbòlò, Ọ̀yọ́ people ló kúnbẹ̀, especially after the fall of the Ọ̀yọ́ Empire. Ìbàdàn, of course, is Ọ̀yọ́. Even though sharing tamanpe l'Ọ̀yọ́ is actually dialectal categorization of the Yoruba groups. So anybody tó bá ń sọ dialect Ọ̀yọ́ as their own indigenous language and their ancestry, Ọ̀yọ́ ni wọ́n. So tá bá wá wò, tá bá ti yọ Ọ̀yọ́ Ọ̀ṣun, tẹ́lù Ọ̀yọ́, Ẹ̀yọ́ almost gbogbo Ẹ̀gbá, Ẹ̀yọ́ party, even Èkó, gbogbo Badagry, gbogbo bẹ̀yẹn, ẹ lọ Benin Republic, from Port Novo, gbogbo Desaben kankan, those are Ọ̀yọ́ people. You go to Atapame, àwọn tó lọ ja ogun, Atapame war against the Ashanti Empire, tó jẹ́ Ọ̀yọ́ soldiers, they are still there. Ní 300 years ago, close to 300 years ago. So, we are dealing, so you are having about 50% of the Yoruba race as is from one particular subgroup and from the western section. So, gbogbo ancestors wa sí River Niger, Ọ̀yọ́ people ni, gbogbo Jẹ́, gbogbo Ṣàwó, those are Ọ̀yọ́s. Ìlọrin Ọ̀yọ́ ni wọ́n. Okay, the rubbish some of them are saying. So when we now talk about all these fundamentals, tí a ti sọ gbogbo fundamentals sí, so you cannot, lè mọ̀ bá wọn ṣe ọ̀tẹ̀, ẹ mọ̀ bá wọn ṣe ọ̀tẹ̀ jọ. Because Yorùbá méjì ló wà. There is the Yoruba nationalists, there are Yoruba tribalists. Yoruba tribalists ni àwọn Ọ̀yọ́ wo, àwọn Ẹ̀gbá wo, àwọn Ìjẹ̀bú wo, àwọn Oǹdó wo. Ẹ sì mọ̀ pé orí irú èyàn ò ní 21st century, orí irú èyàn báyìí ò pé. When we are forging Yoruba unity, so that our lè survive, a need irú àwọn èyàn báyìí láàrin wa.
A Yoruba nationalist kò ní ní well, and there is nothing that concerns me with Lagos. You are not a Yoruba nationalist. Get away from Yoruba nationalism. Stay away from us. Because we have to protect Yorubaland. In tó bá ṣẹlẹ̀ l'Ékòó, òun ló affect ẹni tó wà l'Ògùn. In tó bá ṣẹlẹ̀ sẹ́ni tó wà l'Abẹ́òkúta, ló affect ẹni tó wà ní Warri. In tó bá ṣẹlẹ̀ sí àwọn Ìṣẹ̀kírì ní Warri, ló affect àwọn Yorùbá tó wà ní Òkun. Many people write to me, leave Yoruba of Ìlọrin alone. Why will I leave them alone? You don't get it. Awolowo did not think that way. Yoruba conservatives will not think that way. That is the ideological framework on which we stand. Fúlàní máa sọ fún yín pé ní tó bá ṣe Fúlàní Mali, òun ló ṣe Fúlàní Jos. Ní tó bá ṣe Fúlàní Jos, ló ṣe Fúlàní Sudan. That is the way they see the world. Ní tó bá ṣe Jew tó wà ní America, òun ló ṣe Jew tó wà ní Australia. So, during the Oyo Empire, mo ti sọ fún yín, the Bashorun ìran Bariba ni wọ́n. Gaa was a Bariba descendant. So, the ìdánpè ní Oyo Empire was a cosmopolitan empire. Gbogbo àwọn tó wà ńbẹ̀ kọ́ náà wá láti Ilé-Ifẹ̀ ló pé pọ̀ in their millions. Hausa wà ńbẹ̀, Hausa slaves. Fulani slaves, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sójà tí Ọ̀yọ́ fi ń jà Bàrìbá ló pé Fulani bá ṣe kọ́ wọn jọ nìyẹn. So ẹ má fi ojú Nàìjíríà, ẹ má wo fojú Nàìjíríà wo history Yorùbá. Ẹ má fi ojú Nàìjíríà, ẹ má fi wo history Ọ̀yọ́, ẹ má fi ojú Ifẹ̀ history, kẹ́ fi wo history Ọ̀yọ́, ó yàtọ̀ síra wọn. Ẹ dẹ̀ má fi wo ojú Ìbàdàn. Torí ẹ̀ tẹ́ bá lọ wo fíìmù Woman King tó fi ṣe láti elevate àwọn Dahomey. You are going to see something pé àwọn Ọ̀yọ́ soldiers ṣe ni wọ́n dress in a kind of tán wé láwàní. Ẹ lọ wò náà. Wọn ò parọ́. Because we had a lot of thousands and thousands of Hausa soldiers that fought for the Oyo Empire. Thousands and thousands of Hausa soldiers. Sọ̀rọ̀ mi yé yín? So, let's now go into the real history. Now, nígbà tí Oyo Empire fọ́, there were a lot of Nupe people tí wọn ò níbi tán fẹ́ lọ mọ́, wọ́n ti di Yorùbá. Bí ìsìn ẹ̀rọ bí tí Nàìjíríà bá fọ́, àwọn Ìgbò kan ò lè padà sílẹ̀ Ìgbò mọ́, wọ́n ti di Yorùbá. Àwọn Haúsá kan ò lè padà mọ́, wọ́n ti dára yín, kò síbi tẹ́ fẹ́ tì wọ́n sí, empire nìyí. Report card, the empire building nìyẹn. There will always be consequences when you build empire. Torí ẹ̀rẹ̀ mi ò gbogbo ariwo táwọn British ń pariwo yẹn. Oh, Muslims want to take our land. Nígbà tẹ́ ẹ rúru 1/4 of the entire world. What do you think the consequences will be? Bí ìran Yorùbá ṣe rí nìyẹn. Ọ̀yọ́ ń rúlu almost gbogbo West African coast. Ẹ wá sọ pé ẹni níran Nupe, ẹni níran Fúlàní lá, ẹ máa ní o. Ẹ máa ní. Àdúrà tẹ́ máa gbà ní pé kí empire ẹ má collapse. So when you assimilate, torí ẹni tẹ́ bá wo China is 92% and majority. One is homogeneous. Bóòní à ń ṣe and bóòní China ṣe achieve homogeneity here. They achieved it by annexing, assimilating, and colonizing a lot of indigenous people. Tí wọ́n ṣe Chinese.
so n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. And I am going to say this. Tẹ́ ẹ bá lọ sí Èkó, gbogbo àwọn fámìlì Òṣòdì Tápà, gbogbo àwọn tẹ́ lọ sí Bàràpá, ẹ lọ sí Kíní, many people ló jẹ́ ìran Tápà táwọn náà dẹ̀ sọ pé Yorùbá làwọn. So ìwọ idiot ló máa sọ pé ìran Tápà ni kò yẹ kó jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò, orí yín ló burú.